Всем привет! Добро пожаловать на мой канал из English with Alice. Сегодня мы с вами продолжаем разбирать интереснейшее интервью. Сегодняшним моим прицелом Бенедикт Камбербэтч на шоу Еллен Дедженерес. Но прежде чем начать разбирать интервью, не забудьте подписаться на меня в Инстаграме, Фейсбуке и, конечно же, самое главное здесь, на платформе YouTube. А также поставить лайк под моим видео, чтобы помочь моему развивающемуся каналу подняться на ноги. Всем спасибо за подписку. Итак, давайте начнем. You have major fans. You have major fans. У тебя куча фанатов. People are, what do they call themselves? Your What do they call themselves? Как они себя называют? Your fans, твои фаны. fans? They call themselves a lot of things. But mainly, They call themselves a lot of things. Они называют себя по-разному абсолютно. But mainly, но главным образом... Cumberbitches. One, the Cumberbitches. Одно из них Cumberbitches. Cumberbitches. Yeah. Cumberbitches. It's like kind of squeeze a confession out of me to actually... It's like to squeeze a confession out of me. Это как выдавить из меня признание, да? Actually say that word, because I kind of... To actually say that word. Чтобы сказать, да, это слово. Squirm a little bit about it. Yeah. Because I kind of squirm a little bit. Потому что я прям корчусь от стыда, да? Squirm a little bit. Когда говорю это слово. That's why I didn't want to say it. I made Yeah. That's why I didn't want to say it. Поэтому я не хотела его говорить. No, thank you. But Thanks they a lot. named them. But I made you say it, но я заставила тебя сказать. But Thanks a lot. they named themselves Cumberbitch. But they named themselves Cumberbitches. Но они назвали себя таким They образом. did, I definitely didn't. Right. No. I definitely didn't. Я однозначно этого не делала. Yeah, no, that's part of my problem. I just That's part of my problem. Это часть моей проблемы. went, you know, like, I just want, you know, ladies, that is wonderful. Я имею в виду, что вот леди, это потрясающе. this is wonderful. I'm very flattered, but, you know, I'm very flattered. Я очень польщен. Flattered, to be flattered, это быть очень польщенным чем-то. has this not set feminism back a little bit? You know? Have this not set feminism back a little bit? Но разве это, ну как, не отправляет феминизм как будто назад, да, на несколько шагов назад, немного? Back a little bit. You Right. know? Empower yourselves if you're going to get sick. Empower yourself if you're going to get silly. Empower yourself if you're going to get silly. Silly about a guy with maybe a little bit more of a... Почивая себя, выставлять себя глупыми по поводу парня, about a guy with maybe a little bit more of a sort of, по поводу парня, который, возможно, немного... sort of, you know, high regard, self-regarded name, but который является обладателем более известного имени, чем они. but yeah, then they were very sweet and they wrote back. But then, that is very sweet. Тогда это очень мило. They said, well, we didn't mean any harm to... They wrote back to me saying, они написали мне, говоря, They said, well, we didn't mean any harm to feminism. we didn't mean any harm to feminism. Мы не имели в виду, мы не хотели, да, причинить вреда абсолютно никакого феминизму. We're just having a bit of fun with your name. We just having a bit of fun with your name. Мы просто немного веселимся, да, по поводу твоего имени. That's it. Yeah. It's a hard name, but then all of a sudden, It's a hard name, but then all of a sudden это сложное имя, но внезапно it's a name that everybody knows. it's a name that everybody knows. Так произошло, что это то имя, которое все знают. It's because you're in so many great movies. Because you're in so many great movies, потому что ты в куче известных фильмов. Thank you. When I was hosting last year, Thank you, спасибо. I was hosting last year, когда я была ведущей в прошлом году. you were trying to get by, You're trying to get by. Ты пытался пройти мимо. and it was the exact moment It was the exact moment. Это был точный момент. because you were getting ready to present. Because you were getting ready to present, потому что ты готовился, чтобы представить. Yeah. It was very tight quarters backstage. It was very tight quarters backstage. Там был очень тесные закулисья. And I was in the Good Witch, the costume.
And I was in my good witch costume. Я была в своем костюме доброй ведьмы. That I went out in. You were. And this When I went out in, когда я вышла, да. is, I think we had to subtitle it because you can't I think we had a subtitle. Я думаю, у нас были субтитры. really hear it. But this is Because you can't really hear it. Потому что вы не сможете услышать это. us backstage right before he's going on. This is us backstage. Но это мы за кулисьем. Right before he's going on. Right before he's going on. А прямо перед тем, как он выходит на сцену. Oh God, which way do I go? Oh God, which way do I go? Как я должен пройти? I don't know. I don't know. Я не знаю. I'm trapped by a massive fairy. Я в ловушке из-за большой феи. Don't act like it's the first time. Don't act like it's the first time. Не веди себя так, как будто это первый раз. Tight corner. Tight corner. Узкий угол, узкий угол. Amazing. Потрясающе. Thanks. Спасибо. So you were on the red. Didn't you do a great job last year? That was amazing. Didn't she do a great job last year? Разве она не сделала крутую работу, да? Разве она не была молодцом в прошлом году? Job last year. That was amazing. That was amazing. Это было потрясающе. Oh, you did because No, you did, да, действительно, ты сделала хорошую работу. that was my first time there as well. That was my first time there as well. Это был мой первый раз там, так же, как у тебя. And you know, people warned me it could be a long night. And, you know, people warned me it could be a long night. И ты знаешь, люди предупреждали меня, что это будет длинная, тяжелая ночка. And no matter how much fun, you know, the people And no matter how much fun, you know, и неважно, сколько радости, веселья, doing your job make the people doing your job make it, люди, как ты, да, создают, it can be a long night. You made it it can be a long night. Это может быть действительно тяжелой, длинной ночью. seamless, flawless, fun. But you made it seamless, flawless. Но ты это сделала просто идеальным, без недостатков, неподражаемым. Funny as hell Funny as hell, смешным просто до ужаса, да? and really inclusive, and And everyone really inclusive, и действительно эксклюзивный. was having. But the sort of, you know, Pharrell song, Happy. Sort of, you know, Pearl's song Happy. Это было как в песне «Счастливый». We were all on our feet dancing. That We were laughing, dancing, мы все танцевали, смеялись. spirit didn't really leave the room until the end. That spirit didn't really leave the room until the end. И этот дух веселья, да, не покидал комнату до последнего, до конца. Yeah, it was great. Pharrell It was great, это было потрясающе. singing happy and you two was there. Pearl singing happy and you two were there. Да, параллельное исполнение песни Happy, счастливый, и ты тоже был там. It was a wonderful experience. It was a wonderful experience. Это было действительно замечательный опыт. And it was a great night and great movie. It was a great night. Это была потрясающая ночь. It was great movies. Потрясающие фильмы. And, you know, amazing. You know, ты знаешь, amazing, потрясающе. And I think you were a little tipsy by the time. And I think you were a little tipsy. Я думаю, что ты был немножко пьяненький, tipsy. Tipsy — это не пьяный вдребезги, это немножко выпивший, да, то есть sober, трезвый, tipsy, выпивший, и drunk, именно пьяный вдребезги. By that time you got in, к тому моменту, да, что ты вышел на сцену. You got in. Thanks to your team. Oh yeah. Thanks to your team, из-за тебя. Yeah, you gave me some vodka on the red carpet. You gave me some vodka on red carpet. Ты дала мне водку на красной дорожке. On the red carpet? Yeah, if for no other reason, I blame. I mean, if for no other reason I blame that. Я имею в виду, я ни в коем случае не виню, да, этот поступок. That on how high I jumped. Я так высоко прыгнул. Well. And then there you go. И потом, да, именно сейчас, прямо сейчас. Yeah. That's a small amount right there. Это small amount, это было совсем чуть-чуть. But good. Но хорошее, ну хорошо. Yeah. And then Just tiny bit, буквально чуть-чуть. so now you're like an award show.
Сейчас ты награжденный профессионал. Professional because at the Globes the other night. Because the Globes the other night, потому что на премии Глобус той ночью. Award show horror, I still gonna say. Я думала, ты скажешь награжденный на шоу Распутник, да? Horror. Ну, Распутник это очень такая мягкая форма. You kind of are. Well, you kind of are, да, ты частично таким являешься. Because you're photobombing everybody. Because you're photobombing everybody inside now. Потому что ты везде, да, все твои фотографии везде. Site now. But somebody asked me on the red carpet. I went, no, that's. Somebody asked on the red carpet. Ну, кто-то спросил на красной дорожке. That's never gonna happen. I went, no, that's never gonna happen again. Это никогда не произойдет снова. Again, that was a one-off thing, and then. That was one of thing. Это было как единоразовый случай. Это было всего лишь один раз. Meryl Streep and someone from North Korea. And then Meryl Streep and someone from North Korea. И потом Meryl Streep и кто-то из Северной Кореи. Stood right in front of me for about. Stood right in front of me. Стояли прямо передо мной for about 5 minutes, в течение 5 минут. 5 minutes trying to take a photograph. This is Trying to take a photograph, пытаясь сфотографироваться. ridiculous. I just jumped. That is ridiculous. Это просто глупо. Up and did it again. I just jumped up and did it again. И я просто подпрыгнула, сделала это снова. It was a fantastic picture. It was a fantastic picture. Это было потрясающее фото. Someone from North Korea. Someone from North Korea. Кто-то из Северной Кореи. You guys. It's not me. It's just the It's not me, это не я. cardboard cutout of me that people carry. It's not me. It's just the cardboard cutout of me that people carry around. It's just a cardboard cutout people carry around. Это не я, это просто как вырезано из картона, да, моя фигура, которую люди носили по залу. Yeah. People carry around. That's you, and you do it all the time. That's you, это ты, and you do it all the time, и ты делаешь это постоянно. Seen it before. I've seen it before, я видела это до этого. So you got engaged, congratulations. You got engaged, congratulations. Ты обручился, мои поздравления. And you're gonna have a tiny little baby. And you're gonna have a tiny little baby, и у тебя будет маленький, масипусенький ребенок. Or big, we don't know yet. Or big, или большой, we don't know yet. Мы еще не знаем. You're gonna have a tiny or a big baby. Yeah. You're gonna have a tiny or big baby. У тебя будет большой или маленький ребенок. I was a big, yeah. But you're gonna have some kind of baby. I was a big, я была большая. You're gonna have some kind of baby. У тебя будет какой-то ребенок. Some kind of baby. And you don't know if it's a boy or a girl yet, right? So you don't know if it is boy and girl yet. И ты не знаешь, девочка это или мальчик. Right? Yeah, no. Okay. We don't know yet. Мы не знаем еще. I have some names that I tweeted out. I have some names that I tweeted out. У меня есть несколько имен, которые я начеркала на листке бумаги. Remind you of. Oh, how. I want to remind you of. Я хочу напомнить тебе. Because your last name, Because your last name, потому что твоя фамилия Камбербэтч. Cumberbatch, you have to be careful with the first name. You have to be careful with the first name. Тебе нужно быть аккуратным с выбором имени. So, True. Yeah, true, да, правда. Engelbert is one name. Engelbert is one name I came up with. Engelbert это одно из имен, которые я придумала. I came up with. I came up with. Came up with это придумать, подобрать. Engelbert Cumberbatch. Yeah. Harpsichord. 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 That could be boy or girl. That could be boy or girl. Это может быть и девочка, и мальчик. And Unisex instrument. Unisex instrument. Универсальный инструмент. Glockenspiel. Definitely a boy. Glockenspiel. Definitely boy. Это однозначно мальчик. Definitely a boy. German boy in Lederhosen, maybe. German boy in Lederhosen, maybe. Немецкий мальчик в колготках. Lederhosen это немецкое слово. Возможно, maybe. But yeah. Or Carl. Or Carl, или Carl. Carl. Carl Cumberbatch. Carl Cumberbatch. I'm not getting it. I'm not getting it. Я не возьму это имя. It's not gonna get. There's nothing to get. Здесь нечего выбирать. Right, it's just a name. Right, it's just a name. Правильно, это всего лишь имя. Мы с вами завершили разбирать это интересное интервью с Бенедиктом Камбербэтчем. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал Easy English with Alice.
И не забывайте, что мои видео выходят в среду и в субботу днем. Обязательно в эти дни видео выходит. Иногда я выпускаю видео еще среди недели, но в среду и в субботу всегда. Поэтому не пропускайте мои видео. Чтобы их не пропустить, обязательно подпишитесь на мой канал прямо сейчас. И я всех буду ждать в среду и субботу на своем канале. Скоро увидимся!